two parallel SHMs represented by x1 is equal to 5 sin 4 pi t plus pi by 3 centimeter and x2 is equal to 3 sin 4 pi t plus pi by 4 centimeter are superposed on a particle. Determine the amplitude and approach of resultant SHM. हा जो प्रॉब्लेम आहे तो सुपरपोजिशन ऑफ SHMs किंवा कंपोजिशन ऑफ SHMs याच्यावरच आहे. थेअरी पार्ट मध्ये आपण त्या ठिकाणी जर दोन SHM एकाच पार्टिकलला दिले तर त्या पार्टिकलची रिझल्टंट मोशन काय असेल, त्याची रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड काय असेल आणि इनिशियल फेज काय असेल याच्या पद्धतीचे आपण त्या ठिकाणी फॉर्म्युले काढलेले आहेत. आता पहिल्यांदा याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे जनरल एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हे काय आहे. याच्यामध्ये x1 is equal to a sin omega t plus phi, मला phi 1 असं म्हणतो. आणि दुसरं जे आहे x2 is equal to इथे a1 म्हणूया पहिल्या SHM ला a2 sin ओमेगा टी प्लस phi 2 हे दोन रिलेशन. आणि आपल्याला दिलेले जे दोन रिलेशन्स आहेत x1 is equal to 5 sin 4 pi t plus pi by 3 सेंटीमीटर आणि दुसरा आहे x2 is equal to 3 sin 4 pi t plus pi by 4 सेंटीमीटर. आता आपल्याला याच्याशी कंपेअर करायचं आहे आणि कंपेअर करून त्या ठिकाणी काही व्हॅल्यूज आपल्याला काढायचे आहेत की जेणेकरून त्या व्हॅल्यूज आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये वापरून आपल्याला रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आणि इनिशियल फेज किंवा त्याला आपण एपोच असं म्हणतो हा एपोच आपल्याला काढायचा. हे कंपेअर जर आपण त्या ठिकाणी केलं x1 is equal to 5 sin 4 pi t plus pi by 3 ते रिलेशन आपण याला कंपेअर करूया. x1 is equal to a1 sin omega t plus phi 1. तर याच्यामध्ये a1 जे आहे ते 5 मिळेल आपल्याला. सो कंपेअरिंग we get a1 is equal to 5 सेंटीमीटर. त्याच्यानंतर phi 1 जे आहे ते मिळणार pi by 3. phi 1 is equal to pi by 3. ओके. दुसरा रिलेशन आहे x2 is equal to 3 sin 4 pi t plus pi by 4. हे दुसऱ्याशी आपण कंपेअर करूया आणि दुसऱ्याशी कंपेअर केल्यानंतर आपल्याला a2 मिळेल. a2 x2 is equal to 3 sin इथे x2 is equal to a2 sin म्हणजे a2 बरोबर आला 3 सेंटीमीटर आणि phi 2 आपल्याला मिळेल pi by 4. हा मिळाला pi by 4. आणि मग आपलं जे इक्वेशन आहे रिझल्टंट एम्प्लिट्यूडचं ते रिझल्टंट एम्प्लिट्यूडचं रिलेशन आपण वापरूया. रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड r is equal to square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos phi 1 minus phi 2 हे रिलेशन. या रिलेशन मध्ये a1 a2 आणि phi 1 phi 2 च्या आपण किमती घालूया म्हणजे आपल्याला मिळेल स्क्वेअर रूट ऑफ a1 स्क्वेअर म्हणजे 5 चा वर्ग अधिक a2 स्क्वेअर 3 स्क्वेअर प्लस 2 into 5 into 3 2a1 a2 cos phi 1 pi by 3 phi 2 pi by 4 minus pi by 4
And then we can simplify this. Square root of 25 plus 9 plus 2 into 5 into 3. 5 into 2, 10, 10 into 3, 30. 30 cos, now pi by 3 minus pi by 4. Pi by 3 minus pi by 4, that is pi by 12. Okay. So 25 plus 9 plus 30 into cos pi by 12. Now r is equal to square root of 25 plus 9, 34 plus 30 into cos pi by 12. Now pi is 180 degree. 180 degree divided by 12. 180 degree divided by 12, and it is cos of 15 degree. Okay, so it is equal to square root of 34 plus 30 into, now cos 15 is 0.9659. If we see in natural tangent, cos 15 is 0.9659, and if we calculate this by using the log table, then you will get square root of 30 plus 28.98. हा जो प्रॉडक्ट आहे तो 28.98 आहे, आणि याची ॲडिशन केल्यानंतर स्क्वेअर रूट ऑफ 34 plus 28.98, this is 62.98, and after solving this, let's solve this, it will be 7.935 centimeter. So this will be the resultant amplitude. So by using this formula, square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi1 minus phi2, we can obtain the resultant amplitude of the simple harmonic motion. Now the second thing, to find the approach. Approach means initial phase, and for that we have the formula tan delta is equal to a1 sin phi1 plus a2 sin phi2 divided by a1 cos phi1 plus a2 cos phi2. हा आपल्याला फॉर्म्युला वापरायचा आहे. ओके, नाव a1 sin phi1, so tan delta a1 phi tan phi1, sorry sin phi1, sin phi1 is pi by 3, so it is pi by 3 plus 3 sin pi by 4 divided by 5 cos pi by 3 plus 3 cos pi by 4. So I substituted the values of a1 phi1, a2 phi2, a1 phi1, a2 phi2. याच्यामध्ये आपण किमती घातल्या. Then we get 5 into sin pi by 3. Sin pi by 3, that is sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. Root 3 by 2 plus 3 into sin pi by 4. Sin pi by 4 is 1 upon root 2. 1 upon root 2 divided by 5 into cos pi by 3. Cos 60 is half
plus 3 into cos pi by 4. Cos pi by 4 is again 1 upon root 2. And if we solve this, 5 into root 3 that is 1.732 divided by 2 plus 3 into 1 upon 1.414, the value of root is 1.414 divided by 5 into half plus 3 into 1 upon 1.414. If we solve this by calculation by using this, then you will get the answer 0.6814. So this is tan delta. So tan delta is 0.6814, and therefore delta is equal to tan inverse of 0.6814, and you can see this natural tangent inverse of tan, and it will be 34 degree 16 minutes. So initial phase or approach of SHM will be 34 degree 16 minutes. So this problem will be on composition of SHM. We have to use the two formulae. Resultant amplitude square root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi1 minus phi2, and this formula for the initial phase, that is approach tan delta is equal to A1 sin phi1 plus A2 sin phi2 upon A1 cos phi1 plus A2 cos phi2. Okay. A 20 centimeter wide thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a rigid support from a thin metallic string. By holding the rim of the disc, the string is twisted through 60 degree and released. It now performs angular oscillation of period 1 second. Calculate the maximum restoring torque generated in the string under clamped condition, and given pi cube is equal to 31. आता पहिल्यांदा हा जो प्रॉब्लेम काय आहे तो पहिल्यांदा आपण समजून घेऊया. We have a disc like this. ये disc है, okay, and this disc is suspended from a rigid support by a string. मेटॅलिक स्ट्रिंगच्या सहाय्याने ही सस्पेंड केली. याचा जो डायमीटर आहे डिस्कचा, हा डायमीटर आहे 20 सेंटीमीटर. डायमीटर जर 20 सेंटीमीटर असेल तर याची रेडियस असणार आहे r is equal to 10 centimeter, that is 10 raised to minus 1 meter. Here it is there. This is r. Mass is 200 gram. M is equal to 200 gram, which is equal to 0.2 kilogram. This mass जे आहे ते 0.2 kilogram आहे. By holding the rim of the disc, the string is twisted through 60 degree and released. याची जी रिम आहे म्हणजे कडा, या कडेला पकडून हे डिस्क जे आहे ते डिस्क त्या ठिकाणी 60 डिग्रीतून त्या ठिकाणी फिरवले. म्हणजे थीटा जो आहे, थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन, आणि 60 डिग्री एवढ्या दूर फिरवलं म्हणजे ही स्ट्रिंग सुद्धा काय होणार, ट्विस्ट होणार, म्हणजे त्याला पीळ पडणार. आणि सोडल्यानंतर काय होणार, इट नाउ परफॉर्म्स अँग्युलर ऑसिलेशन ऑफ पिरियड 1 सेकंड. म्हणजे ते डिस्क त्या ठिकाणी अँग्युलर ऑसिलेशन त्या ठिकाणी परफॉर्म करायला लागेल, एका बाजूला दुसऱ्या बाजूला. तर
तर याच्यामध्ये जो टॉर्क निर्माण झालेला आहे, कॅल्क्युलेट दी मॅक्झिमम रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड इन दी स्ट्रिंग अंडर अनडॅम्प्ड कंडिशन. याच्यामध्ये मॅक्झिमम रिस्टोरिंग टॉर्क त्या ठिकाणी किती निर्माण होईल तो त्या ठिकाणी आपल्याला कळायचा. ओके, पीरियड इज गिवन t इज इक्वल टू 1 सेकंड. ना आता याच्यामध्ये फॉर्म्युला जो आहे तो t इज इक्वल टू 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ I बाय c हा फॉर्म्युला वापरायचा. तर याच्यामध्ये I काय आहे, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क. या डिस्कचा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला झालेला नाही, नंतर रोटेशनल मोशनमध्ये तो तुम्हाला शिकायला मिळेल. आणि डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो असतो I इज इक्वल टू तो आहे mr स्क्वेअर बाय 2. हा मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला. अँड c इज टॉर्क पर युनिट ट्विस्ट. याला म्हणतात टॉर्क पर युनिट ट्विस्ट. खरं बघितलं तर हा फॉर्म्युला तुमच्या बुकमध्ये नाही आहे. हा बाहेरून घेतलेला फॉर्म्युला आहे, त्यामुळे मला समजून घ्यावं लागेल. हे टॉर्क पर युनिट ट्विस्ट म्हणजे युनिट ट्विस्टसाठी किती टॉर्क मिळेल तो पहिल्यांदा आपल्याला काढायचा आहे. आणि जर युनिट ट्विस्टसाठी आपल्याला टॉर्क मिळाला तर पाय बाय 3 रेडियनला किती टॉर्क मिळेल हा आपल्याला त्या ठिकाणी काढायचा. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट t स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर I divided by c, and therefore c is equal to c इकडे घेतलं तर 4 पाय स्क्वेअर I divided by t स्क्वेअर मिळेल. दॅट इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर I म्हणजे mr स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 mr स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 t स्क्वेअर. ओके, आता याची किमती जी आहेत त्या किमती आपण त्या ठिकाणी बघूया. 4, सो c इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर, m मास 0.2 किलोग्राम, that is 0.2 r square. Radius of the disk is 10 raised to minus 1. Square of the 10 raised to minus 1, 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2 divided by 2 into t square. Period is 1 second. As t is equal to 1 second, t square is also equal to 1. Therefore, it is divided by 2. So, we can write this as 4 divided by 2, that is 2 into 0.2, 0.4. 0.4 pi square into 10 raised to minus 2. This is the torque per unit twist, that is Newton meter per radian. एवढा टॉर्क आपल्याला मिळाला म्हणजे युनिट ट्विस्टसाठी. मग युनिट ट्विस्टसाठी जर एवढा मिळाला तर पाय बाय 3 रेडियनसाठी किती मिळेल हे करण्यासाठी फक्त याला काय करायचं, पाय बाय 3 ने मल्टिप्लाय करायचं. सो total torque is equal to torque per unit twist into pi by 3. So it is 0.4 into pi square into 10 raised to minus 2 into pi by 3. Now you can simplify this. Okay. So 0.4 into pi square into pi cube into 10 raised to minus 2 divided by 3. आता इथं पाय क्यूब इक्वल टू 31 का दिले त्याचं कारण इथं लक्षात आलं, कारण इथं पाय क्यूब आलेला आहे. सो इट इज 0.4 into 31 into 10 raised to minus 2 divided by 3. आता अंदाजे उत्तर आपलं किती येईल, 31 डिवाइडेड बाय 3. हे 31 च्या ऐवजी मी 30 पकडले तर येणार 10.
10 into 0.4 that is 4. 4 into 10 raised to minus 2. 4 into 10 raised to minus 2 that is 0.04. जे उत्तर जे आहे ते सर्वसाधारण आपलं 0.04 च्या दरम्यान यायला पाहिजे. आणि ऍक्च्युअली जर तुम्ही त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन केला तर हे जे उत्तर आहे ते उत्तर 0.0413 न्यूटन मीटर. म्हणजे एवढं उत्तर त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल. ओके, हा प्रॉब्लेम हा अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी सोडवायचा आहे. एक तर हा फॉर्म्युला आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये नाही, त्यामुळे हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवायला पाहिजे. हा एक फॉर्म्युला वापरून आपण काय केलं, टॉर्क पर युनिट ट्विस्ट काढला आणि युनिट ट्विस्टला त्या ठिकाणी टॉर्क मिळाल्यानंतर टोटल टॉर्क आपल्याला मिळाला. टॉर्क पर युनिट ट्विस्ट इनटू टोटल अँगल ऑफ ट्विस्ट दॅट इज पाय बाय. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी हा प्रॉब्लेम आपल्याला सोडवायचा आहे. Find the number of oscillations performed per minute by a magnet vibrating in the plane of uniform magnetic field 1.6 into 10 raised to minus 5 Weber per meter square. The magnet has moment of inertia 3 into 10 raised to minus 6 kg meter square and magnetic moment 3 ampere per meter square. तर पहिल्यांदा हा जो आहे अँग्युलर एसएचएम वरचा प्रॉब्लेम आहे. मॅग्नेट व्हायब्रेटिंग इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. जो डाटा याच्यामध्ये दिलेला आहे तो स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to minus 5 Weber per meter square. Moment of inertia I is equal to 3 into 10 raised to minus 6 kg meter square. And magnetic moment that is mu is equal to 3 ampere meter square. But find oscillations performed per minute, that is oscillations per minute आपल्याला करायचं. आणि हे काढण्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला पिरियड काढावा लागेल. पिरियड म्हणजे ऑसिलेशन्स पर सेकंद, म्हणजे एका सेकंदाला किती ऑसिलेशन्स होतात. आणि एका सेकंदाला जर ऑसिलेशनची संख्या आपल्याला मिळाली तर आपल्याला मिनिटाला काढता येईल, कारण एका मिनिटाचे सेकंद किती 60. हे त्याला 60 ने आपल्याला मल्टिप्लाय करायला की आपल्याला ऑसिलेशन्स पर मिनिट मिळेल. सो फर्स्ट फाइंड आउट पीरियड. फॉर्म्युला फॉर पीरियड T is equal to 2 pi square root of I upon mu b. हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे. सो T is equal to 2 pi square root of I 3 into 10 raised to minus 6 divided by mu 3 into B 1.6 into 10 raised to minus 5. आता आपल्याला सिंप्लिफाय करायचं. सो T is equal to 2 point, that is 2 pi. Pi is 3.142. 2 pi, that is 2 into 3.142, that is 6.284, that is 2 pi. Square root of here, this 3 gets cancelled. Okay, 10 raised to minus 6 वरती आहे, ते जर आपण खाली घेतलं तर 10 raised to minus 5 into 10 raised to 6 म्हणजे 10 येणार. And 10 into 1.6, that is 16. So it is 1 upon 16. Yes, sir. लक्षात आलं? 3 कॅन्सल झाले. ते 10 raised to minus 6 वरती आहे ते खाली घेतलं म्हणजे वरती 1च राहणार. 1 राहिलं. 10 raised to minus 5 into 10 raised to 6 म्हणजे 10 आलं. 10 into 1.6, that is 16.
आणि हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे 16 4चा. ओके, सो वी कॅन राइट दिस ॲज 6.284 divided by square root of 16, that is 4, and the answer will be 1.571 hertz, or it is oscillations per second. म्हणजे आपल्याला पिरियड मिळाला 1.571 ऑसिलेशन पर सेकंड, म्हणजे एका सेकंदाला आपल्याला एवढे ऑसिलेशन्स मिळाले. पण मिनिटाला किती, तर मिनिटाचे सेकंद 60. ओके, म्हणजे आपल्याला 60 मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो ऑसिलेशन्स per minute is equal to 1.571 into 60, आणि याचं जे आन्सर आहे that will be 94.26 oscillations per minute. म्हणजे एवढा आपल्याला त्या ठिकाणी आन्सर मिळेल. ओके, सिंपल आहे प्रॉब्लेम. सरळ आपल्याला फॉर्म्युला वापरता येतो, सबस्टिट्यूशन करायचं, पिरियड काढायचा, पिरियड झाला की आपल्याला ऑसिलेशन्स पर मिनिट मिळतील. म्हणजे असा जर प्रॉब्लेम असेल तर आपल्याला या पद्धतीनं सोडवता येईल. A wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical vibrations of adjustable amplitude and frequency. During vibration, we don't want the block to leave the contact with the piston. How much maximum frequency is possible if the amplitude of vibration is restricted to 25 centimeter? In this case, how much is the energy per unit mass of the block? दोन गोष्टी याच्यामध्ये आपल्याला काढायचे. एक म्हणजे मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी किती असेल की जेणेकरून त्या ठिकाणी ब्लॉक आणि पिस्टन याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट लूज होणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट, या केसमध्ये त्या ब्लॉकची एनर्जी पर युनिट मास आपल्याला काढायचं. सो फाइंड टू थिंग्स, फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन अँड सेकंड एनर्जी पर युनिट मास ऑफ द ब्लॉक. हे दोन गोष्टी काढायच्या. हे प्रॉब्लेम लक्षात आला का बघा. समजा एक पिस्टन आहे. सो हियर suppose this is the piston and this is performing vertical motion like up and down, and we have put the block of mass m. याच्यावरती आपण त्या ठिकाणी हा ब्लॉक ठेवलाय आणि हे जे पिस्टन आहे याच्यावरती हा ब्लॉक आहे. हे एम्प्लिट्यूड किती एम्प्लिट्यूड आहे दिलेले आहे. एम्प्लिट्यूड A is equal to 0.25 meter, 25 centimeter, that is 0.25 meter. तर हे ऑसिलेशन्स परफॉर्म. ओके, आता वरती खाली होत असताना हा ब्लॉक आणि हँड याच्यामध्ये त्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट आहे. आणि आपण जर त्या ठिकाणी फ्रिक्वेन्सी जर याची वाढवत गेलो तर एक केस असेल की त्या ठिकाणी याचा कॉन्टॅक्ट आपल्याला तुटेल. तर हे कॉन्टॅक्ट न तुटता ते ब्लॉकवरती राहण्यासाठी मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी किती असेल ते काढायचं आहे. आणि याची एक गोष्ट आपल्या लक्षात येईल, एक प्रिन्सिपल, की ज्या वेळेला हा दोन्ही कॉन्टॅक्टमध्ये असतात त्यावेळेला वरच्या दिशेमध्ये असलेला फोर्स आणि खालच्या दिशेमध्ये असलेला फोर्स हे दोन्ही सारखे असतात, त्याच वेळी ते एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहतात. ओके, आता वरच्या दिशेमध्ये फोर्स असलेला कुठला, तर हा जो फोर्स आहे तो फोर्स एम ए ओमेगा स्क्वेअर. ए ओमेगा स्क्वेअर दॅट इज एक्सिलरेशन ॲट दी एक्स्ट्रीम पोझिशन. व्हर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे आणि व्हर्टिकल सिंपल मोशनमध्ये असताना वरच्या दिशेमध्ये एक्सिलरेशन मॅक्सिमम असतं. ते किती असतं, ए ओमेगा स्क्वेअर. आणि त्याला मासनं मल्टिप्लाय केलं की हा वरच्या दिशेमध्ये फोर्स आपल्याला मिळतो. त्याच वेळेला याच्यावरती खालच्या दिशेमध्ये एक फोर्स असतो, तो किती असतो, एम जी. हा खालच्या दिशेमध्ये असलेला फोर्स. तर हे दोन फोर्स इक्वल असणं
ही कंडिशन झाली, त्या कंडिशनवरून आपल्याला त्या ठिकाणी ही फ्रिक्वेन्सी आपल्याला काढायची. सो अपवर्ड फोर्स ma omega square is equal to mg. This m gets cancelled. So a omega square is equal to g. And omega square, right? Omega is equal to 2 pi n. हा फॉर्म्युला आहे ओमेगाचा. आणि ओमेगा स्क्वेअर काय होणार 4 pi square n square. So a into 4 pi square n square is equal to 0. आपल्याला पाहिजे n फ्रिक्वेन्सी आपल्याला काढायचं आहे. सो n square is equal to g divided by a into 4 pi square. A into 4 pi square. Okay. Now look here. G is equal to pi square given. G is equal to pi square. So these can cancel. हे एकमेकाला कॅन्सल होते कारण g बरोबर pi square दिले. So n square is equal to 1 upon 4 into a. 1 upon 4 into 0.25. Amplitude is 0.25. 4 into 0.25, that is 1. So it is 1 upon 1. So frequency n square is equal to 1. As n square is equal to 1, therefore n is equal to 1 per second. म्हणजे ही आपल्याला फ्रिक्वेन्सी मिळाली 1 पर सेकंड किंवा 1 हर्ट्ज किंवा 1 ऑसिलेशन पर सेकंड. म्हणजे ही फ्रिक्वेन्सी आपल्याला त्या ठिकाणी एवढ्या फ्रिक्वेन्सीनं जर ऑसिलेट होत असेल तर त्याचा कॉन्टॅक्ट त्या ठिकाणी तुटणार नाही. दुसरी गोष्ट आपल्याला करायचं आहे एनर्जी पर युनिट मास. आता टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला माहित पाहिजे. टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. हा टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे. अगेन ओमेगा स्क्वेअर इज 4 pi square n square. So E is equal to half m 4 pi square n square into a square. आपल्याला पाहिजे एनर्जी पर युनिट मास E बाय m. हे m आपण जर इकडे घेतलं तर आपल्याला मिळेल E बाय m इज इक्वल टू हे 4 आहे तो 2 आहे म्हणजे ना 2 into pi square. Pi square is 10. N square, n is 1, so n square is 1 into a square. A is 0.25. Square root of 0.25 is 0.0625. म्हणजे काय आहे याच्यामध्ये 10 जर आपल्याला मल्टिप्लाय केलं तर 2 into 0.625 आपल्याला मिळेल. सो 2 into 0.0625, that is 1.250 joule per kg. म्हणजे एवढा आपल्याला आन्सर मिळेल. सो दिस इज एनर्जी पर युनिट मास. सो प्रॉब्लेम हा दिसायलाच मोठा दिसत असेल तर अगदी सिंपल पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी कॅन्सल करायचं. प्रॉब्लेम हा समजणं महत्त्वाचं आहे. समजलं की त्या ठिकाणी कंडिशन वापरता येईल आपल्याला. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स m a ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू mg. सिम्प्लिफाय करा आपल्याला फ्रिक्वेन्सी मिळेल. फ्रिक्वेन्सी मिळाली की टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर आपण आपल्याला करता येईल. त्याच्यामध्ये एक ॲडिशनल फॉर्म्युला जो नेहमी आपल्याला लागतो ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi n. या पद्धतीने आपल्याला हा प्रॉब्लेम सोडवता येईल.